At this moment, there are 99 people watching at home or in their office. There are 50 people here in the audience, and there are 4 new people here next to me who will talk to you, who will answer very interesting questions in the next couple of minutes. I would like to introduce them to you. To my right here is Chris Peeters. He is the CEO of Elia Group. To his side, I have Inne Mertens, Director Markets and Clients at Ores from Bologna. We have Cosyns, Director Data Management of Fluvius from Flanders, and Gaudissart, the Chief Client Officer at Sibelga from Brussels. Welcome. It's been agreed that the people who want to answer the questions in their own mother tongue are free to do so, and we agreed that we are at a first name basis. So when I want to say Chris, I'm going to say Chris. Is that okay, Chris? Good. Let's go to a quote from one of the pioneers we heard just now. The quote goes something like, "The challenge of the energy transition cannot be met by only one company." That is why it was very interesting to connect to the IO.E ecosystem. What do you think? I'm going to start with you, with Guy. Do you think the expectations have been met at this time? Wel, wij denken dat er inderdaad een mooi resultaat is geboekt. Er zijn natuurlijk nog wel wat werkpunten, dat hebben we ook in de film gezien. Aan de andere zijde zien wij toch een bijzonder mooie evolutie die zich heeft voorgedaan. Wij zijn erin geslaagd om op een zeer korte tijd een groot aantal spelers bij elkaar te brengen. Een 60-tal commerciële spelers, alle netbeheerders in België, een aantal onderzoeksinstellingen. Dit is toch wel vrij nieuw dat we erin slagen om dat op zo'n korte tijd te doen. Dus dat is zeker een positieve vaststelling en dit is een trend die we moeten vasthouden, want naar de toekomst toe is er nog wel wat werk op de plank. Wat we ook gezien hebben, dat is ook een mooie vaststelling, dat is dat de digitale meter die we nu stilaan in de markt aan het zetten zijn, dat die digitale meter wel een belangrijke bouwsteen zal zijn. Dus die keuze is een goede keuze gebleken en nu zien we daar ook de meerwaarde van ontstaan. En de bedoeling is natuurlijk dat die digitale meter snel wordt uitgerold. U weet dat we daar mee gestart zijn, dus de uitrol van de digitale meter heeft ondertussen al een resultaat van ongeveer 450.000 meters. Dus dat is aanzienlijk op dit ogenblik in Vlaanderen. U weet ook dat de minister van Energie, de Vlaamse minister van Energie, de beslissing heeft genomen om de uitrol drastisch te versnellen. Dus dat gaan wij ook doen. We zijn ons daar volop op aan het voorbereiden. En het uiteindelijke doel is dat 80% van de klanten tegen 2024, dat is dus zeer snel, zullen kunnen beschikken over die digitale meter. En het zal dus dankzij de data zijn die in die digitale meter zal zitten, dat we zullen in staat zijn om nieuwe diensten die aan het ontstaan zijn, en dat is nu weer de link met Internet of Energy, want dat is nu net ook de doelstelling om daarover na te denken rond die diensten, om de data die daarvoor nodig is op een zeer makkelijke manier, op een onafhankelijke manier, dat is natuurlijk ook wel belangrijk dat we een aantal regels respecteren, ter beschikking te stellen zodanig dat die diensten verder kunnen ontplooid worden. Dus conclusie positief, nog werk te doen, absoluut, maar toch een aantal zeer gunstige vaststellingen kunnen vaststellen. Of ja, ik hoor gunstig, ik hoor positief. What's the Sibelga take on this, Katrien? I firmly... Does it work? Yes, it works. Okay. You come over loud and clear. Okay. I firmly believe that we are on the right track. And I think in 1 year, it's impressive what we have achieved all together. We laid the foundation of Internet of Energy, defined the vision, the mission, and works on different objectives. As a distribution network operator, we are very happy to have the opportunity not only to work with other system operators, but also with other sectors. And we want to develop and to contribute to the development of customer-oriented, future-proof services, and then meet the challenge of the energy transition. We have had several use cases, and some of them were shown in the video. So they fulfill their mission, they answer to some question, but it's not the end of the story. We need further research, other skills, and new use case to test new initiative. What I think very positive is there is a real drive and willingness of all those companies to move together to develop solutions to help the transition energy. And that's really what we want to do and what we want to push further in the V2. Okay, thank you very much. The Internet of Energy project is a joint initiative of all the Belgian system operators. The question is, are they
at this time very happy with the results. And what do you think the best lesson learned at this stage is, Chris? I think it's very important that we have done this as a joint group, in the sense that system operation becomes more and more integrated. Yeah? In the former era, we had thermal power plants that injected energy and that was then brought to the client. Now we get into a system where prosumers start to inject themselves energy, have also flexibility, and so we can only operate the system if we do that jointly. I think this was one of the first exercises where we really did a joint system operation, although it only was then at the scale of a sandbox, and I think that each of us has taken quite some learnings out of that. So it's quite important that we have started in this way, and also that we have started this as an open system. So an open system where other partners can join and where we can as well learn from them, because in the end, we are providers of a system, of a platform that can be used by commercial parties to deliver services to the clients that they likely know much better than we know them. And so it's quite important that we, as a community of regulated companies, organize it in a way that this is effective and efficient for those commercial players, so that they can actually then deliver the value-add service to the client. Okay, Inne, what is your view? So we were very happy with the results, of course. IO.E is a unique initiative with system operators fostering innovation from a lot of stakeholders. IO.E managed to enthusiasm more than 90 companies and 8 use cases did the testing in the first phase. But of course, so it's great, but the work is not done yet. And that's normal because it's innovation. And innovation means a learning curve. Not everything is going to work from the first time. It's co-creating in an agile approach with a lot of partners, so it's not going to work from the first time. And we as DSOs, we're used to cooperate with the TSO to unleashing flexibility for large industrial customers. But when it comes to residential, domestic customer, it's a whole new deal. And of course, as DSOs, we're used to dealing with these domestic customers, and we know what are their specificities, but developing together new innovative services, unleashing the flexibility of these domestic customers, or integrating them into energy communities, well, that's a challenge, and it's a learning curve. But we're doing it together in the Internet of Energy ecosystem, and that was the right approach. It is, and it will be the right approach. We had a lot of lessons learned. GDPR compliancy, for instance, which does apply to domestic customer, was a hurdle to take, and another hurdle to take was recruiting and onboarding domestic customers. Another lesson learned is also the fact that a number of use cases, well, they focused mainly on the technological approach and not so much on the added value for the customer or on the viability of the business model. So that are some lessons learned that we're going to take into the next phase, but we're going to move further, and we're going to use the innovative, collaborative and learning mindset of the IO ecosystem to do so. Thank you. What we heard a lot, if you listen to the participants, they say that this is really made in Belgium. Should this not have a European ambition? Does the IO.Energy ecosystem have the potential to become a pioneering project that could go on a European scale? Chris? Well, it does. As you know, Elia is present and active in 2 markets, so we're also active in the German market. And we started this year to introduce those concepts as well in 50 Hertz, or German affiliate. And of course, the context and the regulatory context is a little bit different, so it takes a little bit of time to get it launched over there. And so that's the first step that we will take. So second thing is, we were invited a couple of times to talk with the European Commission on this initiative, because they're very excited that we were able to have not only the system operators together, but also to have a lot of other parties that are actually needed to make it work, that we could bring them together. And we try to see what the lessons learned are of this and how we can bring this to other countries as well. Yes. Wel, inderdaad, de interesse vanuit Europa, die voelen wij inderdaad ook. Dus dat is zeer positief. Het is natuurlijk wel zo dat alle Europese lidstaten aan het werk zijn om die transitie, die energietransitie en de linken met al die systemen die moeten opgezet worden, dat iedereen daarmee bezig is. We stellen natuurlijk verschillen in accenten vast, ook verschillen in tijdslijnen, maar heel duidelijk, de finale doelstelling is dezelfde.
Dus het is dan ook zeer logisch natuurlijk dat er over het muurtje gekeken wordt. We zijn zeer blij natuurlijk dat men naar ons kijkt. Wij kijken ook naar hen, voor alle duidelijkheid. Er is heel wat uitwisseling ook op dat vlak. Anderzijds dient wel gezegd dat wij vooral ook binnen onze eigen infrastructuren, en dat is dan zowel het transport als het distributienet, dat we natuurlijk voor onze eigen deur, in onze eigen keuken, wel nog een en ander op punt te zetten hebben. Zo hebben wij natuurlijk ook redelijk wat samenwerking opgezet onder de DNB's ook, omdat we ook zien dat we daar wat verschillen hebben. Dus binnen onze eigen regio's zien we daar toch ook nog wel wat werk op de plank. Maar dit dient natuurlijk allemaal om finaal die gemeenschappelijke doelstelling te bereiken. En dat is wel heel belangrijk, dat we dit blijven doen, dat we blijven zoeken naar oplossingen en dat we dit ook delen. Delen met andere partijen, sowieso binnen onze eigen organisaties, binnen de Belgische grenzen zal ik zeggen, dat is wat we hier doen. Maar vooral ook regelmatig die co-creatie ook doen op Europees vlak. Dus dit is wel een onderwerp van samenwerken waar wij de komende jaren continu zullen mee bezig zijn. Oké, dankjewel. We noticed some big and genuine optimism about the first phase of the project. Now, at this time, let us listen and look to some statements of CEOs from big companies like Basics, Proximus and NG, who stepped into the ecosystem in a very enthusiastic way. But are they still, 1 year later? We hebben in het verleden en ook nu nog samengewerkt in ecosysteem, dus we zijn dat ondertussen gewoon, that's part of the new world zou ik zeggen. Het is ook zo dat we tevreden zijn dat we kunnen bijdragen hebben tot heel transparante, duidelijke conclusies. Ook voor onze partners in het ecosysteem en ook voor de initiatiefnemers. En we zijn eigenlijk daardoor sneller tot inzichten gekomen, veel sneller tot inzichten gekomen dankzij dat ecosysteem. Hadden we het zelf moeten doen, hadden we waarschijnlijk vele jaren nodig gehad om tot dezelfde inzichten te komen. Dus we zijn daar heel tevreden over. Les équipes de Proximus ont vraiment apprécié de participer à cette initiative et sont aujourd'hui fiers de ce qu'ils ont pu accomplir. Ils ont apprécié l'atmosphère dans laquelle ils ont travaillé. Et cette initiative a permis de réconcilier notre culture d'innovation d'une part, d'ouverture au partenariat, avec nos ambitions en matière de climat d'autre part. Ils ont également pu travailler de manière extrêmement concrète, avec des retombées positives immédiates. Cela nous prouve également que le contexte actuel et la disruption liée à la crise sanitaire Covid offrent un cadre idéal pour un reset de nos activités. Il n'y a pas de temps à perdre pour inventer un futur plus durable pour l'ensemble de l'économie locale. Nous sommes bien entendu très intéressés à reproduire ce type d'expérience et de prendre part à de nouvelles initiatives similaires cross-industry à l'avenir. La Belgique, historiquement, par sa grande consommation énergétique, sa situation centrale au sein du marché européen, a toujours été, en effet, au centre de l'évolution du fonctionnement des marchés énergétiques en Europe. Et je pense que grâce à l'expertise qui est présente en Belgique, nous avons aussi la capacité demain d'être un des pionniers de ce nouveau monde énergétique. Yes, Rick van den Bergen just said it a couple of moments ago. His words were, working together in a new ecosystem is part of a new world. Inne, how do you look back at the collaboration with sectors and companies you never worked before? Well, it's not like we never worked before with Basics, Proximus or NG, but of course in other domains like connection works or data management. But of course the objective of the IO.E project was to reflect on new undiscovered energy services together with a lot of stakeholders, and that was new. Because we as system operators, well, we do know what the trends are in the energy market, but we don't always see which services can be developed for the end customer to make him participate more actively in the energy transition, and how to reconcile grid constraints with the creation of a level playing field for all market parties. And that's what's enthusiasming about IO.Energy, and that's why we're keen to work with all the other stakeholders to listen to their vision, their ideas, what are the solutions that they already implemented in their sector and that we can transpose in the energy sector. So yes, we're keen to work with the other sectors. Okay. Guillaume Boutin, Chris, refers to the innovative importance of this specific project. To what extent does the ecosystem contribute to innovation within your company and the energy sector in general?
if we look at Elia's strategy, is one to support the Green Deal, so the will of Europe to decarbonize by 2050, and on the other hand, to ensure that the consumer can benefit from that by putting him in the center. And for the last thing, it's important that we digitalize fully our system. Our system so far, of course, had some digital aspects, but now it needs to have a frequent interaction with that consumer to ensure that that consumer can have his maximum level of comfort while he, in a seamless way, integrates the constraints that are coming out of either the large system that we operate or out of the distribution system. And so therefore it's quite important for us to better understand what are the kind of needs that those companies have and what is the impact on the way how we have to operate and how we have to innovate on our side. As a simple example, so if you have an electrical vehicle that needs to be charged, actually we don't know what a driver does except then for our own experience. So you need to work together with fleet owners, you need to work together with people that are in payment services to ensure like what is the client now really expecting from our side and what are those needs and what is the translation of that for us to manage that system in the future where we will have more and more from our side renewables coming into the system which is an intermittent capacity and where then the demand needs to follow that. But meanwhile, the client needs to have a higher level of comfort than he had before. And so that interaction is very stimulating for us to see how we can play our role, of course, within the boundaries of a regulated company, yes, but also to ensure that the commercial companies can benefit from that side. Yes, okay. Philippe van Troeje, NG, refers to the pioneering role of this project in the European integrated energy system. And in what sense could this project contribute to the ambition of that European Green Deal? De link is totaal, is geheel, zou ik zeggen. Iedereen weet dat we voor enorme uitdagingen staan. Hè. De klimaatverandering en daaraan gekoppeld de energietransitie vormt een gigantische uitdaging voor iedereen. Dus alle partijen hier in de zaal of in de videocall moet ik daar absoluut niet van overtuigen. Maar wat we natuurlijk wel vaststellen, dat is dat dit redelijk wat nieuwe complexiteit teweeg brengt. En in die zin is het wel belangrijk dat we de klant die zeker en vast in de regiekamer zat, vroeger reeds, maar daar heel weinig moeite mee had om die regie te orchestreren, dat die klant veel meer werk heeft om die regie in handen te houden. Door al die evoluties. We denken nu aan de zonnepanelen, want dat is een gekend verhaal, dat is bijna verworven bij de klant qua aanpak. Maar al die nieuwe trends die nu aankomen, daar gaan we toch zeker de klant moeten bij helpen, bij die regie. Hij blijft in de regie, het is de klant die zal bepalen wat er gebeurt, bij zichzelf in zijn eigen organisatie. Wij zullen als distributienetbeheerders en als transportnetbeheerder zullen wij kijken in welke mate wij onze netten op een slimme manier daar moeten op afstemmen. Dat is de hoofdreden waarom wij hier betrokken zijn. Maar als we er naar kijken, de link naar de Green Deal, het is de klant die centraal staat. En daar zullen we toch wel wat inspanning moeten voor doen om die klant te helpen en daarvan te overtuigen dat je best wel meestapt in die evoluties naar die Green Deal. Yeah. Catherine, pour vous, something slightly different. The question is, how can the IO.Energy project contribute to the recovery plans that are put in place to combat an economic recession caused by COVID-19? That's an odd question. Yes. Many said today that the pandemic will force us to redesign the way we are doing business, the way we live. It's exactly what Internet of Energy is all about, redesigning our model and thinking it very differently. So Internet of Energy is kind of a laboratory that tries to anticipate what needs to be done across different stakeholders. I think all panelists speak about different sectors. The solution is not just energy system operator. It needs all the stakeholders to transform our economy. Before the COVID, we were talking a lot about greenhouse gas emission-free future. Now we see that the focus is a little bit broader, and nobody can deny the impact we want to have on public health. It's more and more a general concern. At the same time, I think one very positive point is lockdown was very heavy and impact on the economic were very heavy. But in a way, we were happy that we could still have electricity and gas distribution system
that remain stable, and I was very critical. If the energy network had failed in COVID, I think we would have other consequences. So, new way of thinking and necessarily to ensure basic services remains very important. Catherine, thank you. Offering energy services on a large scale, it will only succeed if the necessary infrastructure is in place. The digital meter is an indispensable tool in tomorrow's energy system. Let's listen to Hans Mertens, CEO of the Flemish Federation of Companies, VOCA, who has some really, really good advice. And we also have an additional quote from Rick van den Bergen, Basics, who talks about the barriers that need to be removed. Als we van de digitale meter een succes willen maken, dan moeten we de voordelen in de verf stellen. En die voordelen die zijn meten. We kunnen veel beter meten, vooral weten. We zullen veel meer weten over ons energieverbruik. En vooral kijken hoe dat we dat verbruik dan kunnen aanpassen via die digitale meter. Met andere woorden, de voordelen in de kijker stellen. En dat betekent communiceren. Vandaag heeft in Vlaanderen de digitale meter jammer genoeg een negatieve perceptie gekregen, omdat die gekoppeld wordt aan de zonnepanelen en de terugdraaiende teller. En voor heel veel burgers, maar ook voor bedrijven, hangt er een negatief imago op die digitale meter. Dus communicatie en de voordelen van de digitale meter op de kaart zetten, dat is echt de uitdaging. Wat wij vooral gemerkt hebben is dat de toegang tot het energienet vandaag vooral gericht is op grote spelers die met eigenlijk grote volumes en heel snel interactie kunnen werken. Terwijl voor kleinere spelers met misschien lagere volumes, maar ook een iets tragere reactietijd, en dat is eigenlijk het geval voor energie uit gebouwen, dat de toegang tot het energienet vandaag nog moeilijk is. Dus er zal nog wat tijd overgaan voordat we echt tot een efficiënte toegang van gebouwen tot het energienet kunnen komen. Reaction on what Hans Mertens said, how to make that digital meter attractive to consumers, Guy? Het is inderdaad wel een feit dat de digitale meter hier en daar wel wat negatieve connotatie veroorzaakt. We hebben daar kennis van, we hebben daar ook begrip voor. Eerst en vooral moet ik zeggen, ik heb dat ook in de inleiding al gezegd, die digitale meter, dat is een keystone. Dat is echt de bouwsteen om die toekomstige energietransitie in goede banen te leiden. Dus vooral duidelijkheid, die digitale meter moet er komen. Daar is eigenlijk geen ontkomen aan. We zien evoluties in de 3 landsgedeelten, dus die evolutie is gunstig. Die zullen er komen op een bepaald tempo, de snelheden zijn wat verschillend, maar op een bepaald ogenblik zal die digitale meter er zijn. Zeer belangrijk is natuurlijk dat de klant voor wie dat we dat allemaal doen, anders heeft dat geen enkele reden, dat die klant daar ook van overtuigd geraakt. En in die zin heeft Hans Mertens zeer groot gelijk en zijn advies wordt in dank aangenomen. Want wij ondervinden dat ook wel in onze dagdagelijkse praktijk, dat klanten nogal wat weigerachtig staan. De ene al wat meer dan de andere. Die inspanningen worden door heel veel partijen al geleverd. Er zijn veel partijen die inspanningen doen om die communicatie waar net op gedoeld wordt in goede banen te leiden. Maar ik doe een oproep naar iedereen in de zaal, en het zijn eigenlijk allemaal opiniemakers, en ook in de videocall, of course, dat iedereen daar probeert zijn steentje toe bij te dragen. En hoe kunnen we dat doen? Zoals net ook gezegd, door de vele voordelen die aan die digitale meter kunnen aangehangen worden, maar die er nog niet allemaal zijn, om die voordelen aan de klant goed duidelijk te maken. Daarvoor dient natuurlijk ook dit initiatief, waarbij dat we al die use cases die we nu hebben gehad en naar de toekomst toe ook nog zullen volgen, om die use cases het licht te laten zien, creatief te blijven en ervoor te zorgen dat de diensten die daaruit komen, dat dit een antwoord biedt op de behoeften die de klant heeft. Ik kan nog één ding zeggen, iets waar we zeer goed moeten mee opletten, en dat is een van de redenen waarom dat die negatieve connotatie soms wel de wind in de zeilen krijgt, dat heeft te maken met privacy. Respect van de privacy, voor de privacy van de klant. Ja. Dat is iets waar wij als spelers in de markt gigantisch veel aandacht moeten aan geven. En als we dit kunnen wegwerken, dan denk ik dat we een grote stap voorwaarts kunnen zetten. These video callers you refer to, they are 125 at this moment. Listen to your wonderful explanation. Catherine, do you think along the same lines as Guy? Certainly. Internet of Energy's vision is really to put the customer at the center of the market and offer him new services. We want the consumer to be more active in the market. You all know it's not always easy, and
Energy market is quite complex for common people, I would say for everybody. When I told to some people I'm working for Sibelga some years ago, they asked me, this is Electrabel. Not really. So people are a little bit puzzled. Yeah. But this is less and less the case. We see more and more a real focus in the population about energy transition, and people want to know where the energy comes from. And they want to be more than consumer, but really stakeholder. And that's what Internet of Energy is all about. So with the growth of decentralized production, we already speak about it, people are de facto in the middle of the system much more than before. So they are becoming interested. But to get real services with the energy transition, you need much more info. I will take one example. We pilot some collective self-consumption. So the idea is that there is a school producing sun, but of course Sunday and Saturday there is nobody at school, in COVID as well, but that's parenthèse. And if we want the people to consume when the sun is shining, it's not with our 1 meter information a year that you will promote this. So for this, you need much more precise information, and that's really why we need the smart meters. It's a key enabler, like Guy said, I think, several times. It's a key enabler to new services. It's really the heart of the energy transition, and we work hard to convince everybody that's a key milestone of it. It's also the key to offer dynamic tariff and flexible services. For this, you need much more intelligence in the system, much more data, and also, and I saw it in one video, some more real-time information about consumption. So this is really a crucial step. Okay, thank you. A quick last question in this chapter concerning the access to the energy market today is mainly aimed at large players and large volumes and fast interaction. Words of Rick van den Bergen from Basics. Is that indeed the point of attention, Chris? Yeah, absolutely. I think that he has a very important point here. Historically, the energy markets were built around those large entities because the energy market is quite a complex market. Yeah? It's a commodity market with physical delivery in the moment itself. So you need to keep that equilibrium, and therefore there were a lot of elements taken into account to ensure that that equilibrium could be kept at all moments. It's now, of course, our intention that with the shift that we see, that more and more small entities, solar panels on the rooftop, start to produce, that we make sure that those can participate in all markets. Today, they can only in an indirect way participate to, for instance, the ancillary markets that Elia has, but it's really clearly our objective to start to work on a market design where we can ensure that they have access to all markets so that they really can optimize their position and create, therefore, maximum value. Because it's our real belief that it is the challenge that is given by the sector to us as regulated entities, that we remove all those barriers and that we give them free access to all the markets where they can optimize their situation. Inne, can I have a short reaction? Yes, so we need to open the market not only for large market players and large industrial customers. As I already pointed out previously, we need to take care of these domestic customers and make sure that they can play an active role in the markets. But to do so, we not only need the digital meter. The digital meter alone will not suffice. We need behind the meter automation. We need data disclosure. And so, if we need the customer to participate, we need to relieve him from all the complexity of the market. The market signals, the grid constraints, he doesn't need to worry about it. That's our concern. And that's why we need to make a new market design so that he can actively participate, but without this complexity. And that's why we need automation, and that's why we need the system operators to disclose data and to put it at disposal of all market parties to make also the small market parties develop the services for the client who wants to participate. And when I say consumer, I mean every consumer, because that's something Ores is very strong about. We need to make sure that the energy transition doesn't leave anyone behind, and that the participation to the market is not only reserved or a privilege for the happy few. Also, the low socioeconomic groups have to be included in the energy transition. And I think also in the IO.E ecosystem, that's something we can reflect about.
Okay, thank you. Last video in this chapter with comments and suggestions. We will listen to the professor Damien Ernst from the University of Liège and also a suggestion from Philippe Van Trouille from Engie. La seconde phase, pour moi, de sandboxing doit arriver à des réalisations industrielles concrètes, en fait. Donc maintenant, on a vu de jolis prototypes, mais ça doit arriver à du concret et du réplicable, de sorte que lorsque l'on sort de cette seconde phase, on peut dire vraiment oui, on a fait un grand pas en avant vers cet objectif d'Internet of Energy, qu'on pourrait aussi appeler marché parfait de l'électricité européen. Pour permettre cette transition, l'élément essentiel, c'est la mise en place d'un cadre régulatoire qui va donner au client les signaux nécessaires pour lui permettre de tirer avantage de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, la technologie est disponible, donc ce qui est essentiel, c'est de créer le cadre qui va entraîner les clients à faire ces choix. I want to start off with the comments of Mr. Van Trouille. No Internet of Energy without the digital meter. Yes, but another condition seems to be the arrival of a regulatory framework. Fluvius. Zeer terechte opmerking. Naarmate dat die diensten in de markt toegang vinden, is het wel belangrijk dat er goede marktafspraken over gemaakt worden. Die marktafspraken bestaan vandaag met de gekende processen. De nieuwe processen zullen in een nieuw of een aangepast regulatoire kader moeten gebracht worden. Dat is nu net ook de taak van de netbeheerders om dit kader uit te voeren. Het is onze taak om al die nieuwe processen te faciliteren, wat dus mogelijk maakt dat commerciële marktpartijen perfect daar gebruik kunnen van maken, zo laagdrempelig mogelijk, zodanig dat de snelheid waarmee data kan uitgewisseld worden zeer hoog kan zijn. Maar, en dat is wel belangrijk, vandaar ook het belang van zo'n kader, regulatoire kader, dat is dat dat gebeurt uiteraard met respect voor een aantal basisregels. Een aantal basisregels die hier daar straks ook al voldoende aangeraakt zijn, waaronder de GDPR-wetgeving is daar één van. Maar er zijn nog wel een aantal andere regels die op die manier moeten gerespecteerd worden. Dus het antwoord is zeer duidelijk ja. Maar vooraleer dat men naar een kader gaat, is het wel belangrijk om goed na te denken en de juiste keuzes te maken. En dat is wat we hier nu aan het doen zijn. Nadenken, zoeken naar goede sleutels om een aantal processen, nieuwe processen op gang te trekken. En één keer dat we dat weten, dan kunnen we overgaan naar realisatie. Dus slim bepaalde systemen en bepaalde processen aanpassen binnen dat nieuw kader. Okay, thank you. Chris, the professor, is very firm in what he says. He says the time is now, the steps need to be taken now. I cannot more agree. If you see, the moment is the right moment. We are in the middle of a COVID crisis and we're looking for relaunch measures that could stimulate the economy and that could create value for society. And if you look at one good candidate, this is one. This is really one where Belgium can, based on the work that we have done over the last 18 months, can now drive it forward to commercial applications and make sure that customers are benefiting from this and that we really create societal value in this. And we've done, within the context of this project, quite some analysis to understand how much value can be created, and it's quite a lot. So first of all, prices could be lower for consumers. We can integrate more renewables without doing additional investments that we need to have in terms of creating that flexibility. And overall, we can manage the infrastructure at a lower cost. So there are all benefits for all parties involved into this, and of course commercial parties can then, if they are sufficiently customer-centric, create value for themselves by offering these services. And therefore, we would really also encourage the new government to use this as one of the levers going forward to ensure that Belgium puts itself again at the digital forefront for the energy sector and uses this as a relaunch measure. Last short question and answer for the ladies in this panel. The question is also a short question. What, in your view, is the next phase? Inne. Well, I should say yes, we can, to quote a famous American president. That would be a very short answer. Yes. But Thank you, Inne.
But the perspectives are very interesting, and we're entering this second phase with a lot of interest. I do agree with Professor Ernst when he says that we now need to aim really on tangible results, tangible added value, concrete outcomes, and not so much as technological innovation, more directed to the customer. And I would also say that the IO.Energy ecosystem is and must remain a meeting place where we can reflect on new models, where we can reflect on new tendencies, where we cross-fertilize with different sectors, with different companies. And so ORES, wants to facilitate these new models. It's also in our strategic plan, and we want to do it in including every consumer in the energy transition. Okay, I choose also a short English sentence. We are stronger together. So, okay. And I won't say it's mine. I really like to acknowledge all the work that has been done and the collaboration and support from the various community of the Internet of Energy. We really want, like Inne said, to put the customer in the center, to offer him new services and all customers. And we need for this ecosystem. We need to go further to bring it to services that the consumer understands. And Sibelga is very thrilled and very willing to participate in this initiative and offer new innovative service for the end customer to make the energy transition a reality with everybody. Thank you. It was short. Thank you very much, Katrien. Dank je wel, Guy. Inne bedankt en Chris ook bedankt voor dit onderdeel, voor this part.